Hi, my name is Garni Barkadarian. I'm a neurosurgeon and the treasurer of the Armenian American Medical Society. We thank you for coming to our fundraiser, both in person and virtually, as you may be. And I would like to start off by first introducing my co-host, Zhenya Tamasian, who is a pharmacist and the membership chair of the Armenian American Medical Society. Before we begin, I'd like to make a few recognitions. I'd like to thank Krista Yeremian, who has been graciously hosting this event. I'd like to thank Dr. Armen Hagobjanyan, who helped us with the venue and helped us host this event as well. I would like to thank Vahe Shahinian from itsmyseat.com, who has helped us with the fundraising aspects and all of the interfaces that you've seen, or much of it. And there are more than 25 volunteers, friends and family who are helping field the phone calls and helping with some of the setup for today. So thank you everybody who has put all of their effort in putting this together. Zhenya? Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, շատ շնորհակալ ենք, որ այսօր բոլորդ ներկա եք այստեղ, որպեսզի միասնական ուժերով իրականացնենք մեր Oxygen Generator Breath of Life կյանքի շունչ project-ը Հայաստանի մեջ։ Այժմ պիտի ներկայանա Ամերիկահայ բժշկական միության նախագահ Dr. Kevin Galsyan-ը։ Շնորհակալ ենք։ Բարև ձեզ, հարգելի հյուրեր, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր մեր հետ եք։ Ճիշտն ասած, երկու շաբաթ, երբ որ պատրաստվում էինք այս հեռուստամարաթոնին, ուրիշ մտքեր էի պատրաստում արտահայտել, բայց այսօր իրավիճակը Հայաստանում եւ Արցախում օրից օր փոփոխվում է, ու ցավոք փոփոխվում է ոչ դեպի լավը։ Մենք ունեցանք ծանր տարի, պատերազմ, կոവിഡ് պանդեմիա, թվում էր պատերազմը ավարտվեց, կոവിഡը ավարտվում է։ Ցավոք, մեր պայքարը դեռ առջևում է։ Հայ-ամերիկյան բժշկական միությունը տարիներ շարունակ բազմաթիվ ծրագրերը իրագործել եւ իրագործում է Հայաստանում եւ Արցախում։ Աշխատում ենք տարբեր բուժ կենտրոնների հետ։ Այսօր մենք հավաքվել ենք այսօր, որպեսզի Հայաստանը ունենա նոր թթվածին արտադրող սարք, որը կապահովի Հայաստանը 50 տարի թթվածնով։ Մենք հրավիրել ենք այսօր տարբեր բուժ աշխատողներ, բժիշկներ, նաև ֆիզիկոսներ, որոնք ավելի մանրամասը կբացատրեն սարքի կարևորությունը եւ աշխատանքը։ Բայց ես կուզեի երկու բառով ուղղակի բացատրեի ծրագիրը։ Բոլորս էլ գիտենք ինչքան կարևոր է թթվածինը բժշկական աշխարհում, թե հիվանդների բուժման համար, թե ծանր կոവിഡով հիվանդների բուժման համար այսօր, նաև վիրահատարաններում, նաև վիրահատելու մեր վիրավոր զինվորներին։ Սարքը ստեղծվելու է, տեղավորվելու է Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտում։ Դա կտա Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտին հնարավորություն զարգացնել տարբեր ծրագրեր, որոնք օգուտ կծառայեն Հայաստանի առողջապահությանը եւ նաև Հայաստանի անվտանգությանը։ Հասկանում եմ, շատերը այսօր հիասթափված են։ Այն ամեն ինչով, ինչ որ կատարվում է մեր մայր հայրենիքում։ Բայց դիմում եմ ձեզ, հանել ձեր լեզվապաշարից նախադասություններ, ինչպես հոգնել եմ արդեն, չեմ հավատում կամ թող ուրիշները անեն։ Մի քանի ամիս առաջ, երբ բռնկվեց այս պատերազմը, տղաները, որոնք գնացին, տվեցին իրանց առողջություն, իրանց կյանքը, իրանք չունեին այդ հնարավորությունը արտահայտվելու, թող ուրիշները անեն։ Իրենք գնացին եւ կատարեցին իրենց պարտքը մայր հայրենիքի առաջ։ Այսօր Սփյուռքը հայ-ամերիկյան բժշկական միությունը կողքին կանգնած են Հայաստանի եւ Արցախի կողքին։ Բոլորս գիտեք այն ծրագրերը, որ կատարվել են պատերազմի օրերին։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ հայ-ամերիկյան բժշկական միության բոլոր անդամներին,
Եվ բոլոր նրանց, ովքեր այս տարիների ընթացքում կանգնել են մեր կազմակերպության կողքը, ու օգնել են մեզ կատարել այս ծրագրերը։ Նրանք, ովքեր եղել են Արևմտյան Հայաստանում, Ղարսում, Անիում, երբեմն լսել են այսպիսի արտահայտություն. այստեղ ժամանակին ապրել են հայերը։ Եկեք այնպես ապրենք ու այնպես անենք, որ ապագա մեր սերունդները չունենան այդ արտահայտությունը արտահայտելու մեր այսօրվա Հայաստանի մասին։ Մենք հասել ենք այն պահին, այն գծին, երբ անհրաժեշտ է արթնանալ, համախմբվել մի նպատակի շուրջ, փրկել մեր հայրենիքը։ Շնորհակալություն։ Thank you, Dr. Galistyan. I would like to thank Dr. Galistyan not only for helping us run this organization that has been doing a tremendous amount of work over the last 6 to 12 months or so, dealing with the COVID crisis and also with the conflict in Armenia, but also thanks to his leadership and his generosity has been able to help us achieve a lot of the goals and actually surpass many of them in our mission. So a couple of housekeeping things before I get into a little bit of the details. First of all, I'd like to point out that you can reach the donation center either through our website at aamsc.org, aamsc.org, or by calling the phone number at area code 818-688-4477. And our volunteers are anxiously waiting for your phone calls. As you can see, this is somewhat of a challenging and very important situation that we are organizing for this fundraiser. First of all, this is an issue that has been building up over a number of months. It was identified during the COVID crisis, and unfortunately, it was amplified during the recent conflict in Armenia and Artsakh. The issue is that our oxygen infrastructure in Armenia is aging and unfortunately not able to meet the capacity that the hospitals and the patients need so that they can survive. And unfortunately, this was come to light during the COVID crisis. There were 2 surges, actually 3 now, that brought this into light, where we saw that there was just inadequate volume of oxygen being delivered from the walls of the oxygen of the hospitals to the patients. And as a result, the patients were lacking this vital aspect for their treatment in COVID, one of the main aspects in treatment of COVID. Part of the challenges which you will be hearing about today from experts from Armenia and in the diaspora has been the oxygen generation, the ability for the plants to make oxygen, the mechanical plants to make oxygen such that they can reach the hospitals. And one of the main sources has been the Alekhania National Science Laboratory, formerly the Yerevan Physics Institute, which had been producing oxygen for research purposes and then switched more towards a medical purpose when the need arose. And we noticed and was pointed out to us that this facility was 50 years old and unfortunately was reaching end of life. And you'll hear more about some of the challenges of this device. But it was brought to our attention, and the Armenian American Medical Society, working within the umbrella organization of the Armenian Medical International Committee, or AMIC, which is actually a consortium of organizations all around the world. We had experts advising us on what are the needs. We had experts who were in Armenia telling us the situation, and the Armenian American Medical Society, along with other organizations, made the decision to help replace this device. This is a nearly $800,000 project, and much of the funds have been raised through organizations like Armenian American Medical Society. The majority of the funds have been raised through the Armenian American Medical Society, but also about a quarter of the funds have been raised from the Armenian American Medical Association, and you'll be hearing from 2 of their representatives later on today.
We've also had other organizations working with their philanthropic arms, such as the Armenian Healthcare Association of the Bay Area, or AHABA, and many other experts who have been helping us with this project. As well as, this is a project being done in solidarity with the Physics Institute, and the Physics Institute is helping improve its infrastructure and putting up about 10% of the cost. So ultimately, we do need to raise our goal of $250,000 to be able to make ends meet and make sure that we get the ball past the goal line. Any funds that we raise beyond this, we will be using for COVID-related purposes to help improve the oxygen infrastructure at the hospital level, as well as to help with vaccinations and vaccine hesitancy education. So with that, I would like to invite our next speaker, Dr. Viken Sepilyan. Dr. Sepilyan is the president of the Armenian Medical International Committee. He's also a past president and current vice president of the Armenian American Medical Society. And he will be discussing a bit more into detail this whole process and his perspectives on the oxygen situation in Armenia. Thank you, Viken. Thank you, Dr. Barkhudarian, Dr. Galstian, Professor Abrahamian from the Physics Institute, who is here from South Bend, Indiana, visiting us in Southern California. Indeed, like we heard Dr. Galstian and Dr. Barkhudarian say that this is a project that has taken on a global perspective with a number of healthcare organizations from around the diaspora who have joined in to collaborate with various institutions within Armenia to make sure that our nation has security, healthcare security for the next 50 years to come. Some of the basics of life, which we are all breathing in right now, is oxygen. And it's during this pandemic that we found out that we can't even take oxygen for granted. The most basic element to sustain life, oxygen. And while there were many other countries who actually showed that there was such a thing, that running out of oxygen, including the United States. We're hearing now a country like India who is losing its citizens because of the lack of oxygen. Armenia has also had to endure these number of waves of COVID, and oxygen being the most important aspects of the treatment. So we're here today as healthcare professionals, as colleagues, as lovers of our homelands, to yet again step up, to make sure that we are filling in a dire need, which is the basic need for oxygen. As you heard Dr. Barkhudarian say, the Armenian American Medical Society, our healthcare organization, the largest one comprised of Armenian healthcare professionals in the world, based right here in Southern California, is taking the charge in collaboration with several other organizations, our colleagues in the New England area and the Boston area, our colleagues in the Bay Area. And our goal is to collaborate to make sure that we raise enough funds to secure this capability of our nation to provide for its citizen the basic element of oxygen. Not just for its citizens, not just for medical grade, also oxygen to be used for research and scientific purposes and other aviation purposes that is necessary for our national security. We're pleading here, we're in front of you pleading here. Please reach down into your pockets. Go ahead and pick up that phone. Give us a call. We have some young volunteers that are here tonight, about 20 of them, that are eagerly answering the phones, that are there to just, no matter what the amount is, to make that donation. This whole
this whole facility, which later on you'll see video clips of, that we are renovating, it's going to be a state-of-the-art liquid oxygen generating system that is being custom built for the needs of the Physics Institute of Armenia. This is being run by a foundation in Armenia who has been doing whatever they could to make the current equipment work, which was breaking down on a day-to-day basis, and the ingenuity of the engineers were finding ways to patch that machine so that it could work for another day until it broke down. This new state-of-the-art machine is going to be securing oxygen for our homeland for the next 50 years to come. Please, please, we plead to you, just go ahead and pick up that phone and call us to make that donation. 100% of the proceeds, all of the proceeds, are going towards the oxygen generation capabilities of Armenia. And once that financial demand is met, the rest of the funds will be used in order to combat COVID, to assure that we have sufficient vaccination and vaccination education protocols so that our Armenian citizens can also be healthy, could be protected, and could be ready to open their economies in a safe way without another single life lost. We're waiting. Please call. We're here. Keep watching. Call your neighbors. Call your friends. Call your family members. Please ask them to turn on this program and see what we have coming. See what the organization is doing. Our fight is not over. Please contribute. Dr. Barkhudarian. Thank you, Dr. Sepelian. Very nicely said. Again, really, the goal is to make sure that we understand the challenges that our countrymen and our colleagues in Armenia are facing, the challenges that our physicians are dealing with in taking care of patients, and really one of the vital needs to be able to achieve that goal. I'd like to introduce our next video, which comes from Armenia. Two of our board members, Dr. Kevin Galistian and Dr. Ara Airapetyan, traveled to Armenia last month and had the opportunity to witness the situations firsthand and also to help in their way in supporting some of our mission in Armenia. And they had the opportunity to meet with Dr. Ara Babloyan, who will be giving us some insight as to the situation in Armenia and the hospital infrastructure. Thank you. Բարև ձեզ, ես Քևին Գալստյանն եմ, Ամերիկահայ բժշկական միության նախագահ։ Այսօր ինձ հետ է ստեղ մեր կազմակերպության բորդի անդամ բժիշկ դոկտոր Արա Airapetyan-ը։ Մեր կազմակերպությունը տարիներ շարունակ բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացրել եւ իրականացնում է Հայաստանում եւ Արցախում։ Այսօր մենք հյուր ենք Արաբկիր բժշկական համալիրում եւ զրուցելու ենք կազմակերպության գիտական ղեկավար պրոֆեսոր դոկտոր Արա Բաբլոյանի հետ։ Տարիներ շարունակ մեր կազմակերպությունը աշխատել է պրոֆեսոր Բաբլոյանի հետ, մենք բազմաթիվ ծրագրեր ենք իրար հետ իրականացրել։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր ձեր հետ ենք։ Նախ ես եմ շնորհակալ, որ դուք այսօր այցելել եք Հայաստան, հայտնի է բոլոր այն դժվարությունները, որ դուք կարողացել եք հաղթահարել, որպեսզի գաք այս ծանր օրերին, եւ նախ եւ առաջ այս զրույցի ընթացքում պետք է մի փոքր պարզաբանություն մտցնենք, ինչու ենք մենք առանց դիմակի, որովհետեւ մենք բոլորս վակցինացված ենք եւ դրա համար առնվազն ունենք իրավունք այսպես մի քիչ առանց դիմակի հաղորդակցվելու։ Մենք ձեզ հետ միասին համագործակցում ենք թե այն ծրագրերի շրջանակներում, որոնք իրականացվում են Արաբկիր բժշկական համալիրի կողմից երեխաների համար,
եւ հազարավոր երեխաներ ստանում են անվճար դեղամիջոցներ, որոնք դուք ուղարկում եք Հայաստան, եւ այն ծրագրերի շրջանակներում, որոնք կրում են այսպես համապետական նշանակություն եւ ամբողջ առողջապահության համար ունեն ազդեցություն։ Մենք կարողացել ենք լիարժեք 4 ուղղություններով մուտքեր ստեղծել, որպեսզի մեկը մեկի հետ չշփվի, որ վարակը հիվանդանոցի մեջ չտարածվի։ Մենք պետք է շնորհակալություն հայտնենք մեր բուժաշխատողներին։ Մենք երկու պատերազմում էլ բուժաշխատողները պարտություն չեն կրել։ Մենք կարողացել ենք ճիշտ դրսևորել մեր բժշկական օգնությունը եւ Արցախյան պատերազմում եւ COVID-ի ճակատամարտում։ Եթե չլիներ ձեր օգնությունը եւ ձեր նման կազմակերպությունների օգնությունը, Հայաստանը շատ ավելի մեծ կորուստներ կունենար։ Առիթից օգտվելով, որ դուք այսօր այստեղ եք եւ մենք ձեզ հետ հանդիպել ենք, ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ, ձեր այցելության համար եւ ձեր դեմքում ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր բուժաշխատողներին ծագումով հայ տարբեր երկրների, որոնք մասնակցել են եւ միավորված են տարբեր հայկական բժշկական միավորումներում եւ օգնում են մեզ այս դժվարին օրերին։ Դոկտոր Բաբուլյան, ինչպես նշեցիք, Արաբկիրի բժշկական համալիրը առողջապահության նախարարության կողմից նշանակվել է որպես մանկական COVID-19 ռեֆերենս կենտրոն։ Դուք կարող եք հիմնավորել հեղուկ թթվածնի տեղավորումը ձեր հիվանդանոցում։ Շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Ընդհանուր առումով Հայաստանի գրեթե մեծ մասը հիվանդանոցների, այսինքն եզակի հիվանդանոցներ կան, որոնք որ ունեին իրենց թթվածնի արտադրությունը, դրանց կարելի էր մատերի վրա հաշվել 1, 2, 3-ը մինչև COVID-ը, եւ հիմնականում հիվանդանոցները օգտագործում էին, այսպես ասած, բալոնով, բարձր ճնշումով գազ թթվածինը, գազային թթվածինը։ Ես ձեզ ասեմ, ճիշտ երեք ցավոք CNN-ը մի հաղորդում տվեց, որ Իրաքում հիվանդանոցում պայթել է թթվածնի ուրեմն բալոնները եւ հրդեհ է տեղ ունեցել եւ 82 մարդ է մահացել։ Այսինքն այդ վտանգը միշտ կա, երբ որ դու գազային թթվածինն ես օգտագործում եւ ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ իհարկե ավելի ճիշտ է երկու ճանապարհով գնալ, մեկը եթե հնարավորություն կա, որ արտադրությունը լինի հիվանդանոցին կից, իսկ եթե դրա հնարավորությունը չկա, որովհետև ասենք հիվանդանոցը ունի փոքր հզորություններ, ասենք թե եւ չունի հնարավորություն տարածքային, որ ինքը այդ արտադրությունը իր մոտ արդարացված լինի, միանշանակ հեղուկ թթվածինը շատ ավելի անհրաժեշտ է եւ ավելի անվտանգ է։ Երբ որ մենք արդեն գնում ենք դեպի հեղուկ թթվածին, մենք հասկանում ենք, որ պետք է հեղուկ թթվածնի արտադրությունը նույնպես այսպես երաշխավորված լինի, որովհետեւ այսօր մենք ի վիճակի ենք գնանք փոխելու ամբողջ մեր թթվածնային այսպես տնտեսությունը հեղուկով, հեղուկ թթվածնի, բայց արտադրողը ի վիճակի չի մեզ այսօր այդքանը ապահովել։ Մենք հիմա դուրս կգանք, ես ձեզ ցույց կտամ մեր տարածքային պայմանները, մենք չունենք որևէ մի տեղ, որտեղ կարող ենք դնել հեռավորության վրա թթվածնի արտադրություն եւ ունենանք մեր արտադրած թթվածինը։ Դրա համար մեզ համար ավելի այսպես շահեկան է ունենալ հեղուկ թթվածնի օգտագործման կենտրոնացված ձև։ Սրանք թթվածնի այն բալոններն են, որոնք օգտագործվում են հիվանդանոցի ամբողջ թթվածինը սպասարկելու համար։ Հիմա պատկերացրեք, որ այստեղ այսպես ամբողջ բալոնները շարված էր եւ այնտեղ էր բալոնները շարված, այստեղ բոլորը, այս ամբողջը մոտավորապես 50 բալոն, մի մասը միացրած են, մյուս մասը որպես ռեզերվ կողքնա, որ հետո փոխեն, եւ դա իհարկե մեծ վտանգ էր ներկայացնում, որովհետեւ պատեն կողմը արդեն բաժանմունք է, հիվանդներ են բուժվում, եւ եթե նայեք տարածքը, մենք չունենք մի տեղ, որտեղ որ կարող ենք իրանց տեղադրենք, որը չլինի շենքին կից։ Այսինքն ինքը ոնց է լինում է տարածքային սահմանափակում։ Դրա համար մենք սա այստեղից վերացրեցինք եւ այս հեղուկ
թթվածինի սարքերը տեղադրեցինք, մասնագետը, որը սպասարկում է սա, ինքը իհարկե կարողանում է արդեն համեմատության մեջ ասել, թե ինչքան ավելի անվտանգ ու ավելի հեշտ է սպասարկել նման մի ռեզերվուարները։ Thank you, Dr. Babloyan, for those words. I think that was very informative and shows us the current situation, the needs in Armenia, the challenges that our hospitals are facing. You can see that we are making strides. Things are going in the right direction, but there's still a lot of need and support that is necessary to keep this moving forward. So I would like to then now introduce Dr. Ara Airapetyan. Dr. Airapetyan is well known to our community. He is a distinguished physician. He is a medical director of the Comprehensive Community Health Centers and is the parliamentarian of the Armenian American Medical Society. Dr. Airapetyan, your words. Thank you. Thank you, Dr. Bakhudarian. That's fine. Good evening, everyone. Բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, հարգելի հայրենակիցներ, ես բժիշկ Արա Airapetyanն եմ, Ամերիկայի բժշկական միության խորհրդի անդամ։ Այսօր մեր երկիրը շատ ծանր օրեր է ապրում, բոլորը հիասթափության մեջ են, բայց մենք այստեղ ապրելով եւ լինելով հայ պարտավոր ենք մեր հնարավորության սահմաններում ամեն ինչ անել, որ մեր Հայաստանում ապրող ժողովուրդը վիճակը թեթևանա։ COVID պանդեմիան, պատերազմը ի հայտ բերեց թթվածնի պակասությունը Հայաստանում։ Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտում տեղավորված է օքսիջեն ջեներատորը, թթվածնի գեներատորը, որը սպասարկում էր Հայաստանին թթվածնով։ Այդ սարքավորումը տեղավորված էր 1950-60-ական թվականներին եւ նրա այսօրվա հնարավորությունները չեն թույլ տալիս ապահովել թթվածինով երկրի պահանջները։ Թթվածնի կարիք ունեն տարբեր հիվանդներ, սրտային հիվանդներ, թոքային հիվանդներ, կովիդով վարակված հիվանդներ, վիրավոր զինվորներ։ Չկա այդպիսի բնագավառ բժշկության մեջ, որ թթվածինը չի օգտագործում։ Եվ մենք այստեղ այսօր հավաքվել ենք, որ այդ պրոյեկտը իրականացնենք։ Դա թույլ կտա Հայաստանին եւ նրա շրջաններին թթվածնով ապահովել մոտավորապես 50 տարի ժամանակով։ Մենք ոչ մի կուսակցություն չենք ներկայացնում։ Մենք մի խումբ Ամերիկայի բժիշկներ եղանք Երևանում եւ տեղում հասկացանք վիճակի լրջությունը։ Մենք խնդրում ենք բոլորիդ, որ մի մարդու պես մասնակցեք եւ ձեր նվիրատվությունը արեք Հայաստանի ժողովրդին օգնելու համար։ Եթե մենք չանենք, բա ով կանի։ Եթե մենք չօգնենք, ով կօգնի։ Նշանակություն չունի մեծ թե փոքր, ձեր նվիրած ամեն մի դոլարը իր նպատակին կծառայի։ Ես խնդրում եմ, որ օգնեք ամեն մի նվիրվածություն հային շունչ կապահովի։ Շնորհակալություն։ Thank you, Dr. Airapetyan. Shashnarakadam. Please, if you can, please go to our website, aamsc.org, if you'd like to donate, or call the number 818-688-4477. Our operators are standing by and will be helping you out with the process. I would like to now invite a colleague and friend of mine that I've known for many years, who has been very actively involved in the Armenian oxygen issue over the last 6 months. Dr. George Melichian. Dr. Melichian is an expert in infectious disease medicine. He has been in the Los Angeles area for many years and has assumed many titles with regards to local epidemiological infectious disease issues. And of course, when COVID came about, he was instrumental in taking care of patients here and really bringing us to the apex of our abilities to deliver care to our patients. Thankfully, Dr. Melichian has spent the time to go to Armenia to help our patients, our wounded,
our surgical patients, our patients that were suffering from COVID, and he was centered in some of the COVID main treatment hospitals in Armenia. So he has a first impression of the situation in Armenia. Additionally, Dr. Melichian has recently returned from Armenia just a couple of weeks ago, and he is unable to come right now in person, but he will be joining us by video, and you'll be seeing his impressions. Thank you, Dr. Melichian. Սիրելի հայրենակիցներ, Մարև ձեզ, ես George Melichian եմ, ես վարակիչ հիվանդությունների մասնագետ եմ։ Ես առաջին անգամ հոկտեմբերին պատերազմի ժամանակ գնացի Հայաստան օգնելու COVID-ի դրության օգնություն հասցնելու։ Եվ այդ ժամանակ շատ ծանր էր վիճակը, հիվանդանոցներում տեղ չկար, շատ հիվանդներ գետինի վրա էին պարկած ընդունարանում։ COVID-ի համար բացի դեղ ամենից կարևոր բժշկական կողմից բուժումի համար օքսիժենն է։ Եվ նկատեցինք այդ ժամանակ հոկտեմբերին, որ օքսիժենի այդ գործիքները, որ կարողանան հասնել, շատ թույլ էին եւ հնարավորությունը չկար, որ հիվանդներին օքսիժեն հասցնել, որ կարողանան անցկացնել այդ COVID-ի հիվանդությունը։ Մենք այստեղ Ամերիկայում բարձր ճնշումով օքսիժենով կարողանում ենք հիվանդների մեծամասնությունը բժշկել։ Ուրեմն այդ ժամանակվանից մինչև հիմա մենք ամեն ձևով փորձել ենք օգնություն տալ Հայաստանին այդ օքսիժենի հարցը լուծել, եւ ես նորից մի 2-3 շաբաթ առաջ նորից Հայաստան էի COVID-ի երրորդ ալիքի վիճակին օգնելու։ Թեկուզ դեղերը շատ դեղեր հիմա ունեն, որ այդ ժամանակ չունեին, ինչպես Remdesivir, բայց դեռ օքսիժենի infrastructure-ը այդ հասնելու պայմանները դեռ թույլ են, եւ շատ պետք ունենք Հայաստանում ավելի հզոր օքսիժենի գործիքներ, որ կարողանանք հիվանդներին օքսիժեն հասցնել։ Դրա համար ես էլ շատ կուզեիմ ձեզանից խնդրեիմ ամենով ինչքան կարող ենք օգնենք, որ օքսիժենի գործիք կարողանանք հասցնենք Հայաստանին, որ օգնենք այս հիվանդներին։ Կներեք, ես այս շաբաթ քաղաքից դուրս էի, չկարողացա ներկայ լինել այս Fundraiser-ին այնտեղ, բայց այստեղից ձեզի ամենին շնորհակալություն եմ հայտնում, շատ շնորհակալ եմ։ Barriers that were once put up have now dissolved. When you've got a patient who is not allowed to have family at the bedside to help them or console them during their last moments, now the only people who are literally at the bedside are the physicians and the nurses, and they've put down their barriers. And we do need to make sure that we balance our day with things that are uplifting, things that are positive, things that are joyful. If you're living in close quarters because you can't afford a bigger place, and there are 2 or 3 people living in the same, sleeping in the same room, and you're in a 1-bedroom apartment, you can't distance yourself the way others can.
And so there's much more family spread in those more densely populated areas. I am glad to be here today, and we continue our series of CME. Today's topic is about guidance for surgical and obstetrical patients. Կորոնավիրուսը կարող է սիրտնալ վարակել եւ սրդի աշխատանքը դարբեր ծևերով ասնել. CD problem-ը սել է որ heart failure-ի նշաններ սիրտերին գթույլնա գլայնա. Աշխատանքը դարձավ 24/7 ռեժիմով։ Հիվանդանոցներին հեղուկ թթվածնով ապահովելու համար կայանում արտադրության ծավալը մի քանի անգամ ավելացավ։ 40 տարվա սարքերը հիվանդանոցներին մատակարարում էին օրական 2-ից 3000 լիտր հեղուկ թթվածին։ Արտադրական ծավալների մեծացմանը զուգահեռ 50 տարվա կրիոգեն կայանի հնամաշ սարքերը դարձել էին վթարային, ճնշման սարքերը իջել 0։ Վթարված կայանը հիվանդանոցներում կորոնայից բուժվողների արհեստական շնչառության համար հեղուկ թթվածիներ մատակարարում պահուստային ֆոնդից, նորոգում էին իրենց ուժերով։ Կյանքեր փրկող կայանը հիմա ինքը ունի փրկության կարիք, փաստի առաջ չկանգնելու եւ թթվածինը ճիշտ ժամանակին հիվանդանոցներ հասցնելու համար որոշեցին նոր կայան գնել, նոր սարքավորումներ։ Հաշվարկել են $700,000 է պետք։ Այն հավանել են գաղափարը նաև տեղում դրամահավաք կազմակերպել, վերազինելու համար Բոստոնի հայ-ամերիկյան բժշկական ասոցիացիան եւ հայ-ամերիկյան բժշկական ընկերությունը օգնության ձեռք մեկնեցին, ուսումնասիրել եւ կայանը գնել են ռուսական ընկերությունից։ Որոշեցինք, որ ամենեն լավ դարբերակը այն է, որ Ռուսիայեն կնենք, ընկերության անունը Գելիմաշ է։ Իրենք անուն ունին որպես ամենեն լավ մագարտակի սարքող կրայոգենի կենտրոններ։ Հայաստանը ունենա մի կենտրոն, որ չի խախտվիր, այսինքն վթարներու վնասով չերցար եւ կարող է լման դոգուն լինել Հայաստանի համար։ It's my privilege and honor to introduce Dr. Caroline Najarian. Dr. Najarian is a primary care physician and internal medicine physician in the Boston area. She has been a lifelong philanthropist for Armenian causes, and she serves on the board of the Armenian American Medical Association as a global ambassador. Can you let us know what needs to be done to assure that Armenia has adequate and reliable oxygen supply for all patients who need it? Although we knew that there were deficiencies,
We thought that those deficiencies were being met by Armenia by increasing capacity, they went to China, they bought additional equipment, and we thought things were kind of plodding along okay. And it was Dr. Abrahamian who brought to our attention what the real situation was and what the crisis was. And I must say that upon hearing her initial presentation, in that large Zoom call where there were maybe close to 100 physicians present around the world, that the equipment Armenia has is 50 years old. It's the old Soviet equipment. It was initially sufficient, but is now breaking down every 2 to 3 days. It requires 2 to 3 days to repair. It cannot supply all of Armenia for sure. And I am proud to say that all of us who heard that call responded. Most of the money has been raised, and all of you out there who are listening, if you haven't given yet, dig in deep, because you gotta give for this cause. The equipment has been ordered, it's being manufactured, it's going to be delivered, it's going to be put in place. Dr. Abrahamian is going to make sure that everything is done right. The Armenian government has been cooperating, and we're going to have state-of-the-art oxygen production and nitrogen produced on the spot there in Armenia. This is one of the biggest undertakings to undertake, and it's being accomplished. So I think bravo to everybody who's had a hand in this. And please, 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 let's finish the agenda on this project. Thank you. This one. Thank you, Dr. Najarian. I think you've heard much about Dr. Abrahamian, and I'd like to say a few words about her. Dr. Abrahamian is really a true asset and resource in our community. She is the Fryman Professor of Physics at the Notre Dame University in South Bend, Indiana. And she is also functioning and acting as the director of the A. Alekhanian National Science Laboratory of Armenia, formerly known as the Yerevan Physics Institute, which is a world-renowned physics institute where much important research has been conducted and contributing to the national literature in physics. So Dr. Abrahamian, of course, has been involved with the AMIC organization's initiatives to help us identify the issues with the oxygen generation, identify what the solutions need to be, and how to implement them. And we are lucky to have Dr. Abrahamian come to Los Angeles to join us for this fundraiser, and we'll be able to hear her perspectives in person and discuss in much more detail exactly what the issues are and how we can address them. So with that, I'd like to invite Dr. Abrahamian and to do our first round of interviews in Armenian will be Zhenya Tamasyan. Dr. Abrahamian, welcome. Thank you, Garni. Այսօր մեզ հետ է շատ սիրելի, հարգելի անձնավորություն Դոկտոր Աբրահամյան, ինչպես Կարնին նշեց, Դոկտոր Աբրահամյանը ղեկավարն է ամբողջ Ալեխանյան ազգային գիտական լաբորատորի Հայաստանի մեջ, որ նախկինում կոչվում էր Yerevan Physics Institute, եւ ինքը պրոֆեսոր է Notre Dame համալսարանին եւ շատ հարգված սիրելի անձնավորություն մեր ազգի համար։ Դոկտոր Աբրահամյան, շատ ուրախ ենք, որ այստեղ եք, բարի եկած եք եւ կուզենք, որ անցապ մեզի տեղեկացնեք ձեր գործունեությունը Հայաստանի մեջ, մեր սիրելի ներկայիներին եւ հերոստատիտողներին։ Հրամ է։ Շատ շնորհակալ եմ Ժենյան, սիրելի հայրենագիտներ, շատ մեծ շնորհակալություն կուզեմ հայտնել արդեն, որ սկսած ենք այս project-ին։ Ես կուզեի նախ քանի խոսք ասել, ինչ կնշանակե ազգային գիտական laboratory։ Այս խաղապարը նոր խաղապար է Հայաստանում, որտեղ ընդհանուր առմամբ գիտական գազագերբությունները սպառվում էին միայն գիտություններով, բայց
ասկային գիտական լաբորատորիա լալը նշանակություն ունի ավելորդ միան գիտությունը անշուշտ առաջնագարկ է, բայց գիտության գիրառումը այդքան ավելի կարևոր է ժողովրդին առողջության, տնտեսության բարելավման, սահմաններու պաշտպանության եւ մասնավորապես կրթության, որ երիտասարդները ավելի ներշնչված լինեն գիտության մասին։ Ես կուզեի քանի խոսք ասել, որ առողջապահության կողմից մեր ինստիտուտը 2019-ին աշխատեց at Cyclotron-ը, որ Հայաստանի տվավ միջուկային առողջապահություն։ Մինչև հիմա Հայաստանը չուներ ադիգա, եւ շատ կարեւոր էր այս պանդեմիայի ժամանակ, որտեղ սահմանները կոչ էին, մեր ժողովուրդը չէր կարող ճամփորդել դուրս ելնել, եւ մեր ասկին համար շատ կարևոր է, որտեղ քաղցկեղը մեր ասկին համար ամենեն վատ հիվանդություններուն արդյունք է տալիս։ Հիմա պանդեմիայի ժամանակ այս հարցը, որ այսօր հավաքված ենք եւ խնդրում եմ, որ օգնեք եւ արդեն շնորհակալ եմ, որ արդեն օգնության որ եղած է։ Այս թթվածինի հարցը ինչպես դոկտոր Բարխուդարյանը ասավ եւ բարոն Այրապետյանը եւ լսեցիք բարոն Բաբլոյանին, որ առաջվա առողջապահության նախարարն էր Հայաստանում, այս թթվածինի հարցը կլսենք որ ամեն օր Հնդկաստան ինչ է ստացվում եւ այլն։ Ալիխանյան ինստիտուտի մեջ այս թթվածինի արդատրելը կամ ջրային նայտրոգեն արդատրելը, ինչպես ասվեցավ, մի անկիդության համար կարևոր էր առաջ, բայց այս պանդեմիայի ադեն նույնիսկ սկիզբեն սկսանք քարաբադիկ եղավ դիմանդը եւ եղավ 10 անգամ ավելի եւ ինչպես տեսակ գիշեր ցերեկ աշխատելով մարտիկը որ հասցնեն հիվանդանոցներեն որ մեզ խնդրում էին նույնիսկ շաբաթ գիշերով գիտության նախարարը ինձ զանգահարեց, ասավ պետք է ինստիտուտը թթվածին պետք է այս վարգյան գրնաս հասցնել, այսինքն գիշեր ցերեկ այս բաներով հասցուցինք, բայց տեսակ սարքը բավական հին է եւ այդ ադեն որ ես ամիկին եւ ուրիշ բժիշկներուն ներկայացուցած էի հարցը ամեն 10 օր, 12 օր չարթվում էր սարքը, տեսակ որքան հին է, բայց այսօր ամեն 4 օր սարքը, այսինքն չարթվում է, ամեն 4 օր պետք է նորոգվի, այսինքն մասեր չի գան, պետք է մեր մարդիկը մասերը սարքեն, փոխեն, դեղացրեն, որ աշխատի, անանք որ հասնում ենք, մոդ է։ Բարցկտ կատար դոկտոր եւ բոլորը որ Բարցկտ կատարի եւ բոլորը որ կմասնակցին ինչ է ներկայ պայմանները թթվածինի սարքի արդարության եւ ինչ է ծեր մեծ դերակատարումը Ալիխանյան ինստիտուտի դերակատարումը այս ամբողջ կոവിഡ്ի ընթացքին բավական դարբեր ծևերով աշխատեցանք Ալիխանյանում, բայց ասենք մասնավորապես թթվածինի համար հասցրեցինք ինչ որ կարող ենք եւ հիմա որ սկսած ենք պրոջեկտը արդեն գես փողերը եղած են այդ պրոջեկտին վերջանալուն համար է այսօրվան fundraising-ը եւ ուրախ ենք անոր համար գնաք Երևանայել որ որպես գիտական laboratory անցյալին չեր մասնակցեր առողջապահության հարցերուն բայց հիմա որ մենք ասկային գիտական laboratory ենք, մենք մասնակցում ենք ամեն ցևով առողջապահության։ Ինչպես ասի as ներ ժամանակներուն, որ մեր ժողովուրդը դուրս չեր գրնար ելալ, կարողացան Հայաստանի մեջ ստանալ PET CT-ին, որ չի գար ասկե առաջ։ Իսկ այս ամբողջ դժվարությունները հաղթահարելու համար դոկտոր Ապրամյան ինչ քայլերով դիմեցիք, որտեղ շատ մեծ պատասխանատվություն ունեք, որ հոգաք ամբողջ Հայաստանի թթվածինի գարիկը։ Ինչ թիմերով, ինչ քայլերով դիմեցիք, որպեսզի այս պրոջեկտը իրականացնենք։ Հրամե։
Քայլերը բավական երկար էին, նախ վտանգը հասկանալը, ներկայացնել կառավարության դարբեր նախարարություններուն եւ վերջը ասպես քայլ կարող չես առանց մտածելու առնել, պետք է խոր մտածվի եւ սկսանք ուսումնասիրել ամբողջ միջազգային կետնի վրա ինչ են անում, այսինքն Ամերիկա ինչ է անում, Կանադան ինչ է անում, Եվրոպան ինչ է անում, Ռուսիան ինչ է անում։ Բادرազմի ժամանակ մեզ մե բալոններ խնդրվեցան, որ երթան Վրաստանեն վերցնեն թթվածին։ Ես ադոր համար շատ վատ զգացի։ Ինչու մենք երթանք Վրաստանեն թթվածին վերցնենք, օրինակի համար։ Այս ուսումնասիրության վրա է, որ մենք որոշեցինք, այսինքն Cadillac-ը կարելի պետք է ասենք Tesla-ն, այսօրվան Tesla-ն թթվածին արտադրելու համար, որտեղ այս մեքենան մեզ դալիս է ինֆրագառուցված, որ կարող ենք օգտագործել մի ուրիշ 50 տարի։ Dr. Appiaman, շատ շնորհակալ ենք։ Հիմա կուզեմ Dr. Karnin անգլերենով շարունակե հարցազրույցը։ Մյուս հերոսացողներին։ Thank you. Հրաման։ Thank you, Jenya. Thank you again, Dr. Abrahamian. I think we'll just use this one. Thank you. So perhaps in English we can reiterate some of the points you made. I think it's an important point you discussed about the National Science Laboratory. And it's a concept that many of us in the United States are familiar with, but perhaps you can expand on that and let us know why it's such a vital component and necessary part of Armenia and its future. Thank you, Garni. The national science concept was introduced to Armenia by the Science Advisory Board that I was a member of 12 years ago. It was led by the physicist Yuri Oganessian. Some of you may know the name. He has invented many of the heavy elements that complete the periodic table of elements. So the concept there was that Armenia cannot afford just, in Armenian we say tang hajuiki, dutuna tang hajuike. But we had to think about how do you apply that science to help the people's economic standing? How do you help the people's health situation? And how do you protect the people of the country of Armenia? So those responsibilities were expanded, and that's what a national science laboratory does. So my going to Armenia as director of Ali Khanian National Science Laboratory was to enlarge this concept and to get it into acceptance. Basically, as I said, that's not what people thought in Armenia before then. Thank you, Dr. Abrahamian. Yes, very important. Necessary part to secure the future of our country, I would think. So let's talk a little bit about the oxygen situation. When you noticed it, you were part of the Oxygen Generation Committee that was part of the Armenian Medical International Committee. And of course, we had experts globally helping with this project. And your input was very integral to help us understand the problem at a very basic level. So can you let us know, particularly during the peaks of the surges of the COVID crisis, what was the situation with regards to oxygen production? Who was making oxygen? Was there enough oxygen getting to the hospitals? And what were the gaps that you had noticed? Yeah. Right. I was in Armenia from January until the end of July last year. So I was in Yerevan with the pandemic waves coming and going. So there's basically 3 places in Armenia that could produce oxygen, liquid oxygen, and 2 of them were only producing it for science. So we already were producing some for medical uses. So our demand at some point in April, at the end of April or May, we were providing 95% of the hospitals of Yerevan with the oxygen.
You heard from Dr. Babloyan that it's the liquid oxygen, which is much higher density. Then you can take it to a hospital, connect it, and gasify it and use it for as many patients as you want. Some of you may recall that there were some different kinds of oxygen generators that were bought from China sometime in June. Those were gas oxygen compressors, and basically 7 were purchased. That means that you can only have one being used for one situation compared to having liquid that you can use more broadly. And actually now this new cryogen center will enable all kinds of things that we can't do in Armenia right now. For example, stroke victims, if you get them oxygen early enough, they can recover the damage very much more quickly. So it's not just COVID related. It's, we're going to get through COVID, but this will be a very important infrastructure for Armenia for many years to come. Yes, and as it had been mentioned earlier, it's an integral part in having a patient undergo surgery. So all of the anesthesia machines require oxygen to function appropriately. We also required, in certain cases, when we use what's called hyperbaric oxygen, which many of you may have heard of, to treat people who have wounds that are not healing well, say military wounds or other types of non-healing wounds that may take months to heal, and the hyperbaric oxygen is really necessary. But without this type of resource, we would just not have that capability at the level we need in Armenia. So let us know what the current situation is of the generator in the laboratory that you run. Yes. So the negotiation with the company, Gelimash, like all Armenians, all negotiations were complicated and very sophisticated and advanced, and we used everybody you knew under the sun. Actually, I used experts, international experts from both Russia and Europe to get us the best deal, and made a deal with the company when we wrote the contract that they would deliver in 5 months. So we made the contract in January, and it's about to be delivered. I wanted to have a picture of the new machine. It wasn't quite ready yet. They will make it pretty and paint it. But I know many people are coming to Armenia this summer. So by the end of June, if you're in Armenia, come see me at Alikhanyan, and I'll show you the new facility. Thank you, Dr. Abrahamian. So let us know, so currently the generator that you have in your plant right now, it's functioning well, or is it breaking down a lot? It's breaking down every 3 to 4 days. So it takes another 3 to 4 days to fix it because the parts have to be machined. They don't exist. It's such an old thing. It's taking us time to repair it, but we are providing all the oxygen that we can produce to the hospitals right now. And with the new machine, will that oxygen production increase or stay about the same? Oh, I think we will double. The new machine will produce as much as this old machine could produce at its best. So we will be producing a tremendous amount of the oxygen that Armenia needs for beyond medicine as well. The military uses quite a bit of liquid oxygen and nitrogen as well. And we will use it for science projects as well. You had mentioned the machine is going to produce liquid nitrogen. Yes. Is there medical reasons, medical applications of that? Liquid nitrogen is more for detectors, for all kinds of semiconductor detectors and so on. When you cool them down, you reduce the electronic noise and they perform better, increase efficiency. It's a totally physics thing. So like an MRI scanner would require liquid exactly. nitrogen to function? Excellent. And what about the cyclotron that you had mentioned? Can you talk a little bit about that? Absolutely, yes. The cyclotron is the reason that I went to Armenia in the first place. I'm an experimental nuclear physicist. As I mentioned earlier, I was part of the science advisory board for this laboratory
some 12 years ago to try and figure out what's the future of science in Armenia. So this was an international team of experts, scientists from around the world. There were 14 of us, and I was one of the 2 Americans on the team. We thought that it was important for Armenia to get the cyclotron and to start nuclear medicine. At that time, it would have been a dramatic thing to get the cyclotron working because none of the neighboring countries could produce radioactive isotopes. I'm being too technical, but we need to be technical about this issue. At the time, Iran didn't have isotopes, Georgia didn't have isotopes, Turkey didn't have isotopes. And basically, the Armenian government decided to purchase the cyclotron, put it together, but it was sitting there in dust. That's what I couldn't accept, basically. On a visit to Armenia, I decided that we have to get this thing working. It's inexcusable. So present day, the isotopes that are produced there, it was my team from Ali Khanyan, so I went there to push that agenda. We got it working 2019 at a meeting of Armenian American doctors. I announced that we got it working, and in 2020 it was already used to make many scans, so PET CT scans for people in Armenia. Yeah, and just to elaborate on that, any patient who has cancer will require a PET scan at some level to understand what the situation of their disease is. So it allows us to take care of our patients in Armenia with these challenging problems and help the doctors give the appropriate care. I should say that the cure for cancer, I don't need to tell all of you medical doctors here that early detection is the key. And that's what we don't have in Armenia. That's why our people have a higher morbidity rate from 6 major cancers compared to other countries. So do you see, going back to the oxygen generation, do you see this as a short-term fix, or is this more of a long-term vision for our infrastructure? The cyclotron? No, the oxygen. The plant. oxygen. Yes. Yeah, the oxygen, I see it as a very important development. You mentioned the hyperbaric units. How much does one cost in the US, do you know? I'm not sure. They're about $100,000. So if we could make them in Armenia, now that we have the oxygen, we could actually make them and test them in Armenia. So my direction at Ali Khanyan has been to try and implement new innovations and technologies, things that Armenia can produce and sell to the world and basically improve the economy. That's the way to do it. I think the future for us, for success, is science and technology and implementing innovations. We have to do that. That's our only survival. Well, thank you, Dr. Abrahamian. Really, you're a true role model for us all. You've set the bar very high. You're not only helping us with our patients, but you're helping with the infrastructure in Armenia and making sure that we can breathe easier in the next 50 years and take care of our patients in a better way. Thank you so much. Thank you very much, Garni. Thank you. And with those words, I'd like to remind you, please, this is really the time to act. We really need your help, your monetary help, to help us get the ball past the finish line, to finish this project that we've spent so much energy and effort to put together, and with really the correct intentions, in a altruistic way, in a way that affects every patient, every person in Armenia, and looking at the future of Armenia for the next 50 years. So please go to our website, aamsc.org, or call the number 818-688-4477, and please help us support this mission. So with that, I'd like to introduce yet another pillar of our institutions, and he'll be coming in via video.
So I'd like to introduce the Consul General of the Republic of Armenia in Los Angeles, Ambassador Armen Bayburtian. Los Angelesum Hayastani Hamparian Gulchavor Hyopatos Despan Armen Bayburtian. Thank you. My dear compatriots, I call upon you to support a strategic for our nation project by the Armenian American Medical Society called the Breath of Life. It's truly the breath of life because it aims at saving lives. Today, when it's so important during the period of pandemic, but also in the future. With the raised funds, a production facility will be established in Armenia for liquid oxygen and cryogen. And the strategic essence of this project is that it will contribute to the advancement of healthcare, research, and even military. So please support, please contribute, because we need to make it happen together. Սիրելի հայրենակիցներ, անպայման աջակցեք այս ռազմավարական բնույթի ծրագրի իրականացմանը, կոչված հեղուկ թթվածնի արտադրության զարգացմանը Հայաստանում։ Այն ռազմավարական է, որովհետև կոչված է կյանքեր փրկել։ Պատկերացրեք ինչքան կյանքեր կփրկվեն այս ծրագիրը իրականացնելու պարագայում։ Խնդրում եմ մասնակցեք, խնդրում եմ աջակցեք, միասնաբար այն պետք է իրականություն դարձնենք։ Thank you, Ambassador Bayburtian. Thank you. Well, now I'd like to introduce somebody who I've known for over 2 decades, who is really an exceptional role model for us in the diaspora, who has exemplified the appropriate work to be done both here in the diaspora as well as in Armenia. Dr. Shan Chekardimian is a pediatric surgeon at UCLA. He is associate professor of surgery at UCLA. He helps run the Promise Institute there and has been very active during these crises in helping some of the challenging situations, including the oxygen production in Armenia. Additionally, more recently, Dr. Chekardimian has assumed the role of advisor to the Ministry of Health and is spending the majority of his time actually in Armenia. So it's really my privilege, my pleasure to introduce Dr. Chekardimian, who managed to find some time on call to come here and say a few words about the topic at hand. Thank you. Hi, everyone. Thanks for putting this event together. Thanks, everyone, for your support. A few words about COVID, oxygen, and everything that's going on in Armenia today. As I'm sure everyone has already heard, we have had several peaks, several crises periods with COVID in Armenia. And the mainstay, so contrary to what many people think, what we really need most, what we absolutely need most, above and beyond anything else, beyond antibiotics, beyond the steroids, beyond the other medications, is the oxygen. And we felt the shortage of oxygen during all 3 peaks of the coronavirus pandemic, most notably during the second and biggest peak, but even during the other times. And there was a few ways of helping to solve this problem. Number 1 was to address things on a patient level, and many activists, many donors, many well-intentioned people from all over sent individual oxygen units so that that need can be provided for. The second way was to support the needs of oxygen at the hospital level. And again, here, many organizations stepped up so that oxygen generators, smaller ones, can be put into the hospitals that took care of patients with coronavirus.
And then the third way of addressing this issue, and the one that's the most sustainable and the one that is the most long-term way of dealing with it, is to have a place where we can generate a lot of oxygen all the time, every time, in a way that can handle not only this crisis and not only this situation, but any other one that we may be dealt with in the future. And that's what we're here for today. And it would be extremely important. I call upon all of my friends, everyone who's out there, to do their little part so that we can top up the remaining deficit, clear the account, get the generator to Armenia, get it up and running as soon as possible, so that this will no longer be an issue for us in healthcare or any other sector where oxygen can be helpful for Armenia. Thank you. And now our president, Dr. Kevin Galician, will be introducing the next speaker. Dr. Galician. I think we're doing fine so far. Thank you for joining. Thank you for helping helping Armenia. And now I'd like to introduce my good friend, long member of our society, known ophthalmologist in Los Angeles, Dr. Mirai Hamparian. Mirai Hamparian flies several times to Armenia and Artsakh. She performed multiple surgeries there. She is very hardworking and very dedicated person for our motherland. I like to invite her, and I'm very thankful that she's here today. Please. Thank you, Kevin. It's wonderful to be here. You know, I think we all know we need this oxygen project to happen. I think we all know that, and we're all here to make it happen. I do want to sort of speak on a different level. As Armenians, I think we've been sort of, you know, pushed down. We're all a little depressed. We're upset. But frankly, we just don't have a choice. We just get up and keep doing and keep doing and keep sort of helping. The way I see it, it's our country, it's our people. We don't really have a choice to get demoralized and upset. That's kind of not an option. If you're Armenian, it's just not in the cards for you. So we just, you know, get up and keep doing what we have to do. I think we all do our part. There's a lot of medical people here. This is what we do. This is what we're doing. But every single one of you you have your own niche. You know what you're good at. You got to take that and bring it to Hayastan. And, you know, you just got to do your part. That's kind of all I wanted to say. We're gonna make this happen. This project is gonna work. And I also want to say a couple of things about this organization. I got involved, close to 2 decades ago, and I believe in this organization. It's a wonderful organization. It's a lot of great people who sort of all want to contribute to the community, to this society. And of course, you know, we've had projects involving in Hayastan since day one. So anyway, I just want to say, you know, it's great to be here, and I think we're all ready to get to work. That's all I want to say. All right, thank you. Thank you for those inspirational words. Very important message. So now I'd like to invite our next speaker, Dr. Silva Karczykian. Those of you who may have been with us at our last fundraiser has seen the energy and the emotion that she exudes, and really inspires us to do our best for our country. Dr. Karczykian is a past president of the Armenian Medical Society and an esteemed member of the medical community. Please, Dr. Karczykian, say a few words. Thank you.
Բարև ձեզ, ինձ խնդրել եմ, որ այսօր ձեզ բոլորի հետ խոսեմ հայերենով, այնպես որ բարև ձեզ բոլորը, ովքեր այստեղ են և ողջունում եմ նրանց բոլորին, ովքեր մեզ այսօր նայում են ARTN-ով կամ Facebook Live։ Դոկտոր Բարխուդարյանը ինձ մի քիչ շատ բանի վրա դրեց, որ այդ էներգին լինի, էներգին այդ ժամանակ կար, այսօր ես փորձում եմ այդ էներգին հավաքել և այդքան էլ դժվար չի, ասեմ ձեզ, որովհետև այո, դժվար ժամանակներ են, բայց ես այս կազմակերպության հետ միասին եղել եմ ստեղծման օրից։ 85 թվականին ստեղծվել է կազմակերպությունը, 86 թվականին կազմակերպության ծրագրերը նշվել են և հաստատվել են, bylaws were written, մեր founder-ը, մեր կազմակերպության հիմնադիրը դոկտոր Բարսամյանն ինձ հրավիրեց, հենց այնպես ես գնում էի իրենց տուն այցելելու, առանց իմանալով, որ ստեղծում է այսպիսի մի կազմակերպություն, որը 3 տարի հետո, երբ որ Հայաստանում եղավ 88-ի երկրաշարժը, մի անգամից ինչ-որ մի ուրիշ ուժ ստացավ և առաքելություն այս կազմակերպության բարձրացավ և հասավ ուրիշ կարգի վրա։ Այդ ժամանակվանից սկսած եղել են շատ և շատ դժվար ժամանակներ Հայաստանում և շատ դժվարությունների միջով ենք անցել, երբ որ չենք իմացել, թե հաջորդ օրը ինչ է լինելու և ինչ է կատարվելու։ Համենայն դեպս որպես կազմակերպություն և որպես հայ համայնք Սփյուռքում, խոսքս միայն բժիշկների մասին չի, խոսում եմ ես ձեզ բոլորի հետ, այն նրանք, ովքեր լսում են, ովքեր բժիշկ չեն, նրանք, ովքեր հայ են, համարում են իրենց հայ, ունեն հայկական ազգանուն, ամուսնացած են հայի հետ, որը որ կայրեն հայ է համարում, կամ ցավակցում է, կամ հասկանում է, որ չի կարող մեր երկիրը ոչ մի ձևով, ոչ կործանվի, ոչ հետ գնա, ոչ առաջ գնա, մենք միակ և միակ ճանապարհը, որ կարող է լինել, պետք է գնալ դեպի առաջ։ Ես ամբողջ սրտով հավատում եմ դրան, ես վստահ եմ դրա վրա, և դրա համար ոչ թե խնդրում եմ ձեզ բոլորիդ, այլ ասում եմ, որ մենք բոլորս առաքինված ենք և ունենք այդ հնարավորությունը մասնակցել մենք մեր երկիրը մեր ուզած ձևի կառուցելու համար։ Եկեք ձեր մասնակցությունը մեջ դնենք, որպեսզի կարողանանք դնենք, այսպես ասած, ամենաանհրաժեշտը, օրինակ, ինչ ենք անում, մենք չենք գնում ինչ-որ մեկին օգնելու համար այսօր։ Մենք գնում ենք և ստեղծում ենք և բերում ենք մի հատ մեքենա, որը տարիներ շարունակ պետք է տա թթվածին մարդկանց համար և տարբեր ուրիշ առիթների համար։ Այսինքն, հիմա դուք պատկերացրեք, որ դուք Հայաստանում եք, պատկերացրեք, որ դուք հիվանդացել եք, ընկել եք հիվանդանոց և թթվածնի կարիք ունեք և ձեզ գալիս ասում են, որ թթվածին չկա, չեն կարող բերել։ Դա մեզ պատիվ է, կամ որ դոկտոր Աբրահամյան ինչպես ասեց, գնանք թթվածինի թանկերը վերցնենք և գնանք Վրաստան, Վրաստանից բերենք թթվածինը Հայաստան։ Բա դա մեր թասիբին հասնում է, մեզ պատիվ է դա։ Ուրեմն ոչ թե խնդրանք է սա մասնակցության մի մասն է, ամեն մեկս միայն խոսում ենք, մենք ուզում ենք մասնակցություն, որ ամեն մեկս մեր գիտակցությունը փոխենք, մեր վերաբերմունքը փոխենք, մենք հասկանանք, որ ամեն մեկս, մեկը իր բժշկական պրոֆեսոր լեվելի վրա, ինչպես դոկտոր Անի Աբրահամյանն է, որ ղեկավարում է, իր կյանքի շատ ժամանակ այնտեղ անցկացնում, մեկ ուրիշը բժիշկ է գնում այնտեղ մի քանի գործունեություն անում, բայց շատերը դուք, մենք ամբողջ համայնքը տեսանք ինչքան լսկավորված ենք, մենք բոլորս հայ ենք, մենք կառուցելու ենք, սա մի անգամվա չի, այո այսօր անելու ենք, այո այսօր բոլորս գնալու ենք մեր գրպանները և հանելու ենք այդ գումարները և դնելու ենք և շարունակելու ենք տարիներ շարունակ, երբ որ մենք կմահանանք կգնանք իմ վերջի խոսք իմ զավակներին, իմ թոռներին կլինի, շարունակել կառուցել Հայաստանը, շարունակել ապրել և մեծացնել Հայաստանը, առանց Հայաստանի մենք ոչինչ ենք, մենք Սփյուռքում հայ չենք կարող մնալ առանց Հայաստանի։ Խոսում եք Իսրայելի մասին, ինչու է Իսրայելը։ Իմիջիալոց ես ռուսական բժշկական միության հիմնադիրներից մեկն եմ և երկար տարիներ ես տվել եմ և մատուցել եմ իրենց բոլոր այդ կազմակերպություններին և fundraising-ներին։ Կառուցել ենք հիվանդանոցներ, որոնք կարողանում են հասնել։ Եվ գիտեք ինչ, նույնիսկ 3 առաջ օրը ես տեսա, որ այդ կազմակերպությունը դեռ շարունակում է։
Շարունակում են նորից հավաքել եւ դրամ հավաքել եւ տալ եւ կառուցել։ Մենք պետք է կառուցենք, ոչ թե օգնենք։ Մենք պետք է մասը կազմենք, ոչ թե միայն օգնությունը տանք։ Այստեղ նստած է մի անձնավորություն Սալպի Ակարակյանը։ Տարիներ շարունակ, քանի տարի է Սալպին գնում է Հայաստան եւ երեխաներին տալիս են այդ գործողությունը։ Եվ ով է անում գործողությունները։ Ոչ թե հայը, այլ ճապոնացին։ Եվ այսքան ժամանակ նա արդեն ընդունել է Հայաստան իրան ամբողջ սրտով եւ տալիս է։ Ինչ է խոսքս, ասածս նա է, որ ամեն մեկս մեր լուման ունենք դնելու, չգիտեմ ինչ ձևի, չգիտեմ ոնց։ Ես եթե իմ լուման չդնեի, ես այստեղ չէի կանգնի եւ չէի խոսի։ Տվել ենք ժամանակը, տալիս ենք մեր գիտելիքը, տալիս ենք մենք ցանկությունը, տալիս ենք մեր դրամը, եթե ես իմ դրամը տված չլինեի, ես այստեղ չէի կանգնի եւ ասեի ձեզ, որ եկեք մասնակցեք եւ տվեք։ Հիմա այստեղ նստածներից ով որ դրամ չի տվե, դրսից չի կարող այստեղից դուրս գնա։ Okay, գվճարեք նոր դուրս կգաք։ Իսկ նրանք ովքեր տանն են նստած են նայում են, հիմա են նայում, հետո կնային ձայնագրությունը, դա էական չի, $1 է, $100 է, $1000 է։ Մենք կարող ենք այդ գումարը 1-2 հոգուց 100 հազարով վերցնենք, բայց դա չի կարևորը։ Դա չի սարքի մեր Հայաստանը այն ինչ որ պետք է։ Մեզ կարևոր է որ մենք ամեն մեկս հասկանանք եւ օգնության խոսքից, օգնություն ասելուց փոխնենք եւ անցնենք հաջորդը։ Ժողովուրդ ջան, ես մի բան եմ խնդրում, եկեք կառուցենք մեր երկիրը։ Կառուցենք այնպես, ինչպես մենք ուզում ենք, կառուցենք մեր նպատակների համար, մեր հայրենիքը որ լինի ազատ, ապահով եւ անկախ։ Պրեզիդենտները կգան կգնան։ Խորհրդարանները կգան կնան, ինչպես մեր կազմակերպության մեջ, Tech Foundation եղավ, board եղավ, եկան գնացին, ես եկա գնացին, վերջի անգամ դուք ինձ չընտրեցիք, ցավը տանեմ, էդ էլ եղավ, ինչու՞մն է բանը, հետո ինչ նեղանամ, քաշվեմ, գնամ, ասեմ, որ պետք չի կարելի, ոչ, ես ամբողջ հոգով հավատում եմ այս կազմակերպությանը, կազմակերպությունը հոյակապ ձեռքերի մեջ է հիմա, հետ նայեք մեր բոլոր ծրագրերին, բոլոր կառավարությունների ժամանակ ունեցել ենք ծրագրեր եւ բոլորն էլ հասցվել են հաջողության։ Ուրեմն վստահությունը դուք այստեղ եք տալիս եք մեզ որպես կազմակերպություն, որ մենք մեր տնային աշխատանքը կանենք, որ հավաքված գումարը հասնի իրեն նպատակին 100%-ով։ Բայց դուք եւ մենք բոլորս մեր անձնական ներդնումը պետք է դնենք։ Կոչ եմ անում բոլորիդ, ինչպես դոկտոր Վիկեն Սեպիլյանը ասեց, խնդրում եմ, հեռաձայնեք, ասեք, հավաքեք, բերեք, տվեք, եկեք կառուցենք։ Այսօր oxygen generator-ն է։ Այսօր ինքը պետք է եւ հիվանդներին, եւ պետք է մեր գիտությանը։ Եվ պետք է մեր գիտությունը զարգանա։ Մեր երկիրը միայն կարող է զարգանալ, մենք որտեղ մենք ինչ ունենք, խելք ունենք։ Բա որտեղից խելք ունենք։ Եթե փող չենք տալի, մի հատ օքսիգեն դնենք այնտեղ, խելքը ուր է բա։ Որտեղ ենք հասկանում ինչ։ Եկեք օգտագործենք մեր խելքը, օգտագործենք մեր ունակությունը, փառք Աստծուն, որ այստեղ մենք այսօր այստեղ ենք, այս պայմանների մեջ ենք, այս երկրում ենք, փառք որ ունենք եւ հասել ենք նրան ինչպես որ կա։ Ես աշխատել եմ այդ շրջաններում, աշխատել եմ Մարտունիում 4 տարի, ամեն անգամ որ տեսնում եմ այդ նկարները, հիշում եմ թե ես գիշերները այդ ուազներով, շտաբ օգնության մեքենաներով հասնում ենք հիվանդներին օգնություն տալու։ Գիշերը ձմեռ ծրտին։ Հիմա մեր հիվանդները այնտեղ են եւ ուզում են եւ կարիք ունեն, բայց ավելի շատ մենք այստեղ կարիք ունենք մեր երկիրը սարքելու Հայաստանում։ Կոչ եմ անում բոլորիդ միացեք, ունեք հնարավորություն մասնակցելու։ Պատկերացրեք, որ մի անգամ երբ որ մեկի շրջին կդնեն օքսիգենը եւ կտան որ նա այդ թթվածինը շնչի, ամեն մի անհավոտ որ դրամա տվել այսօր եւ մասնակցել ասրան, ինքը կարող է իրեն լավը զգա, որ ինքը իր մասնակցությունը բերել է այս ծրագրի մեջ։ Երբ որ վաղը մյուս օր մենք դոկտոր Աբրահամյանից կլսենք մեր ֆիզիկա ինստիտուտի հրաշալի գործերի մասին, մենք եւ այդ գործերի մեջ գիտենք, որ այս օքսիգենը ինչ որ դեր է կատարել, մենք լավ կզգանք, որ մենք մեր լուման դրել ենք։ Առանձին $5 ոչինչ չենք անի, 10-ով չենք անի, բայց միասնական 1000 հոգի $5 մեծ բաներ կարող է անի։ Ձեզ բոլորիդ առողջություն, մեր հայրենիքին խաղաղություն, վստահ եմ խաղաղությունը գալու է եւ վստահ եմ որ բարին միշտ էլ շահելու է։ Ինչքան ուզում է իրանք վերևներ իրանք խաղեր ուզենան խաղան, մենք կպահենք մեր հայրենիքը։ Սիրում եմ ձեզ բոլորիդ
Մնացեք լավ եւ բոլորս միասին, ինչքան էլ դուք ինձ բորդը չընդունեք, ես մեկ է այս միության կազմակերպ մի անդամն եմ եւ կմնամ մինչեւ այդպես ամբողջ հոգով, ամբողջ սրտով միշտ պատրաստ։ Thank you Dr. Barkhudarian այս առիթի համար։ Շատ thank you։ Thank you, Dr. Karczykian. Շատ սիրուն խոսեցիք։ Ձեր բարերը այդտենց ուժ ունի, որ ամենից կազդի։ Շատ մերսի։ And how do you follow and act like that? You understand the emotions that we feel. This goes very deep for many of us, especially those who have friends and loved ones in Armenia, who've traveled there, who've lived there. You know the situation. You know how challenging it can be, and we all want to feel secure. We want to feel secure that when somebody, God forbid, does get sick and does need care that requires oxygen, that it's there for them, that they can breathe, that they can undergo surgery, that they can get treated for their illnesses. So very important aspect for our country and for the security of our nation long term. I'd like to re-invite Dr. Sepelian one more time to say a few more words. Dr. Sepelian, as you know, is a former president of the Armenian American Medical Society, currently vice president of this society, and the president of the Armenian Medical International Committee. Dr. Sepelian, please share a few more words. Thank you. Thank you, Garni. Thank you, Garni, really for emceeing such an important event. Thank you, Dr. Tamanzian, again, for really taking this important event and grabbing it by the horns. You have seen the organization trying to bring to you to explain some of the most intricate problems that is faced by our nation. And as you have seen, week in and week out, we come to you to try and educate the community with the latest medical information that the community can use to better take care of itself, better take care of their loved ones. You have seen the organization year in and year out be engaged with our homelands and other diasporan hubs to be able to meet the needs of our Armenian communities, not only here, not only in other diasporan hubs, but also in Armenia and Artsakh. You've heard tonight, you've seen the videos of the dire need. Now we need you. You know what the needs are of Armenia. You've seen a collective group of very involved, very accomplished healthcare professionals and scientists that have come together from all over the world in order to make sure we remain engaged, that despite what's going on, despite the disappointments that we have achieved, despite the setbacks that we've had, yes, we may have been blown a little, a little punch. However, it doesn't mean that we stop. It means that we look at ourselves and we actually make ourselves better. A few months ago, we were right here on this same stage. There was a rip-roaring war. We all coalesced together like no other time before, at least not in my lifetime. And we achieved some great feats in order to step up, coalesce as a community, coalesce as a diaspora, and trying to be there, stand behind our nation. Nothing has changed. Nothing has changed. We are a people that have gone through adversities. We're a people that have gone through some hardships, and here we are. This is the next phase. We are building institutions of our homelands, institutions and capabilities, the infrastructure of our homelands, so that we can be a nation like we have not been before. This is one piece of the puzzle. This is one piece of the puzzle. We are all
we are all here mandated to do our part, regardless of what that is. You have seen videos today. You're going to continue to see videos. Many of our healthcare professionals and scientists who have made the ultimate sacrifices, that have gone through the front lines, that have left their lives here, gone through our homelands in our nation's most dire needs to deliver healthcare, to share information. We ask you of your generosity. Please step up. Please stand with us. And we ask you simply of financial contributions, no matter what that is. What we're accomplishing today is something that's being done globally. We have different cities around the world that are engaging in the same activity, and we ask of our community here in Southern California, one of the largest ones in the world, to step up and please be generous. Dig deep into your pockets, no matter what your ability is. If it's $10, $100, $1,000, $10,000. We've had some donations of, over $50,000. It really doesn't matter. All we want you to do is step up, be engaged, participate. That's what we are asking for. We are going to place Armenia. We are going to secure Armenia. This is in favor of Armenia's national healthcare security, national scientific security. Please do your part. You've seen some very familiar faces here. Your doctors, the people who you run into, you may even go to them as a healthcare professional. You may run into them at the Americana. These are people who you know that have all come together to get behind this project. We ask you to do the same. Please help us, help our nation. We're all working on this together. It doesn't mean that we're just doctors. We ask you to come be with us. You've heard Professor Abrahamian from University of Notre Dame in South Bend, Indiana, one of the most prestigious universities, who actually moved to Armenia to take on the Ali Khanian Institute. The Ali Khanian Institute, one of the big preeminent physics institutes in the region. She is a famous physicist, well respected all over the world, is spearheading one of these projects, the Cyclotron project that we talked about, that we made happen. We made happen. Many of us who are here, many of you who are watching, contributed in making that happen. And this is another step. This is another important step that we take to make sure the infrastructure of our nation from various aspects reach to where it needs to be for Armenia to be a strong, sovereign nation that is able to stand on its own 2 feet. Any donation, any type of contribution will help. Please do so. You've heard some great professionals here that were in front of us. Dr. Karczykian, a dear mentor, a physician who is well known and respected amongst the community, a physician who volunteered for over a decade on a weekly basis to host an educational program to make sure that the community was educated on various healthcare conditions. You saw her here. She led our organization for many years, served on the board for many years. Dr. Akaragian is here. Somebody who has established the nursing infrastructure in Armenia, the founder of the Armenian American Nursing Association, here supporting our endeavors. Dr. Galistian, a very gifted physician, a very gifted leader who has really helped our organization truly propel to a different level. Dr. Barkhudarian, again, a renowned neurosurgeon, a brain surgeon who's traveled to Armenia on numerous occasions, who has gone all in making sure that our organization is focused on
being efficient in making sure that not a single penny is wasted. Every dollar that comes into the organization has the highest level of oversight to make sure that it reaches to where it needs, that it's going to make the maximal impact. I ask you, ladies and gentlemen, Sireli Hayrenagitsner, this is the time. We ask you, please, to do your part. Help us. All of us here are volunteers. All of us, healthcare professionals who sacrifice our times away from our work, times away from our loved ones, simply because we share a common bond. A common bond, the love towards our country, a love towards our homelands. And we ask you to please be the wind in our sails. Please help us. Please stand next to us. Please help us do what we are passionate about, and that is to make sure that our homelands are strong, are standing strong, and are able to take care of its citizens. Go ahead and call the number on the screens. Feel free to get on the website, make your contribution. If you've made your contribution, we thank you. Please call your friends. Please call your neighbors. Please call your loved ones. And we ask you to please be generous. We're almost there. Our goal is to secure oxygen for Armenia for the next 50 years. We're almost there. Please continue to be generous. Please continue to donate. And we're here for you. Please be here for us. Thank you. Thank you, Dr. Sepelian. Well said. Absolutely the words that we need to hear. We really need to know that this is all of us working together in solidarity to help our loved ones, our colleagues, our friends in Armenia, to make sure our country has a future, it has a secure future, and this is one integral part of our country's future. Not just in healthcare, but also in research, in science, industry, and even to secure our borders. So please, I ask you, I echo the words from Drs. Karczykian, Airapetyan, Galistian, and Sapelian to really dig deep. This is the time to be helping us financially. Many of you have helped with your time, but we really ask you to help us go that extra mile. I mentioned earlier that the Armenian Medical International Committee has been working collaboratively with many healthcare organizations globally. One of the healthcare organizations is the Armenian Healthcare Association of the Bay Area in Northern California, our counterpart. And this is led by Dr. Elena Sagayan from San Francisco. She's an obstetrician and a gynecologist. She's part of the Kaiser Permanente healthcare system. And she's also the co-lead of the Northern California Kaiser Permanente Armenian Connection. This is an organization within Kaiser that connects all of the Armenians that work in all of its national hospitals together. And she is helping us at that level, as well as through the AHABA organization. And she was unable to come here in person, but she will say a few words that you will see right now. Thank you, Dr. Sagayan. Hello, my name is Elena Sagayan, and I'm a president of Armenian Healthcare Association of the Bay Area and an OBGYN in Northern California, Kaiser Permanente. It's a privilege to join our friends from Los Angeles, Boston, all over the United States and even the world as we come together with the common goal to help Armenia to combat COVID-19. If we learn one thing over this year of pandemic about COVID, it's the fact that oxygen saves lives. It's the availability of the high-pressure purified oxygen in the hospitals that makes a difference in patient survival. Worldwide, healthcare systems that were able to establish supply chains of oxygen to hospitals did well. The ones they couldn't, crumbled. We do not want that to happen in Armenia. For all of you listening to me today,
I know you want nothing more than to see Armenia prosper, nothing more than to see Armenian people prosper. And this is why I'm asking you, please support this initiative. Let's give the gift of oxygen to our Armenian patients. Let's help Armenia to combat COVID-19. Thank you. Thank you, Dr. Sagayan. Thank you so much for your support. And I would add that Dr. Sagayan's organization not only has helped us with the committee work that was necessary, but also helped us with raising funds for our project. I would also like to make a formal introduction for the Armenian American Medical Association, not to be confused with AAMS. This is our East Coast compatriots, our East Coast organization in Boston. There's actually a number of East Coast Armenian medical organizations, but AAMA has been very active during these crises, particularly during the COVID crisis and also during the conflicts that we've had in Armenian Artsakh. AAMA has been led recently by Dr. Vacha Minasyan. Dr. Minasyan has been integral in helping us not only raise awareness about the oxygen generator issue globally and within his organization. They have made a substantial contribution to help us get this project kickstarted and get the funds going so that we can get the project initiated at the Galimash production facility in Russia. So you'll be hearing a few words from Dr. Minasyan about the AAMA organization. Thank you. Dr. Minasyan, he is the chief of urogynecology at the Mass General Brigham and Women's Hospital. He is also the associate professor at the Department of OBGYN at Harvard Medical School. Ես կներկայացնեմ հայ բժշկական ամերիկյան միությունը Բոստոնի մեջ։ Վերջին Արցախի պատերազմին եւ COVID-19 համաճարակի ընթացքին ինչ տեսակ մարդասիրական օժանդակություն ներկայացուցած է ձեր կազմակերպությունը Արցախին եւ Հայաստանին ընդհանուր առմամբ։ COVID-ի վերաբերյալ օքսիգեն կամ օքսիգենի մեքենաներ եւ գործիքներ հասցնել Հայաստան եւ Արցախ, որ օգտակար լանք մեր հայացքին։ Եվ այսօր ուզեմ մեկ specific project-ի մասին խոսել, ադի անունը HBO Hyperbaric Oxygen մեքենաներ, որ կհասցնենք Հայաստան, հայ ատմոսֆերական pressure-ի դակ օքսիգենը օգտակար գլա զինվորներու եւ դարբեր տեսակ հիվանդության բարականերու օգտակար լանք հայ բժիշկները Ամերիկա գալ եւ տրեյնինգ լալ աս տեխնոլոգիին վրա։ Barriers that were once put up have now dissolved. When you've got a patient who is not allowed to have family at the bedside to help them or console them during their last moments, now the only people who are literally at the bedside are the physicians and the nurses, and they've put down their barriers. And we do need to make sure that we balance our day with things that are uplifting, things that are positive, things that are joyful. If you're living in close quarters because you can't afford a bigger place,
and there are 2 or 3 people living in the same, sleeping in the same room, and you're in a 1-bedroom apartment, you can't distance yourself the way others can. And so there's much more family spread in those more densely populated areas. I'm glad to be here today, and we continue our series of CME. Today's topic is about guidance for surgical and obstetrical patients. Կորոնավիրուսը կարող է սիրտնալ վարակել եւ սրդի աշխատանքը դարբեր ծևերով ասնել. CD problem is որ heart failure նշաններ սիրտերին գթույնա գլայնա. Աշխատանքը դարձավ 24/7 ռեժիմով։ Հիվանդանոցներին հեղուկ թթվածնով ապահովելու համար կայանում արտադրության ծավալը մի քանի անգամ ավելացավ։ 40 տարվա սարքերը հիվանդանոցներին մատակարարում էին օրական 2-ից 3000 լիտր հեղուկ թթվածին։ Արտադրական ծավալների մեծացմանը զուգահեռ 50 տարվա կրիոգեն կայանի հնամաշ սարքերը դարձել էին վթարային, ճնշման սարքերը իջել 0։ Վթարված կայանը հիվանդանոցներում կորոնայից բուժվողների առևստական շնչառության համար հեղուկ թթվածիներ մատակարարում պահուստային ֆոնդից, նորոգում էին իրենց ուժերով։ Կյանքեր փրկող կայանը հիմա ինքը ունի փրկության կարիք, փաստի առաջ չկանգնելու եւ թթվածինը ճիշտ ժամանակին հիվանդանոցներ հասցնելու համար որոշեցին նոր կայան գնել, նոր սարքավորումներ։ Հաշվարկել են $700,000 է պետք։ Այն հավանել են գաղափարը նաև տեղում դրամահավաք կազմակերպել։ Վերազինելու համար Բոստոնի հայ-ամերիկյան բժշկական ասոցիացիան եւ հայ-ամերիկյան բժշկական ընկերությունը օգնությամբ ձեռք մեկնեցին, ուսումնասիրել եւ կայանը գնել են ռուսական ընկերությունից։ Որոշեցինք, որ ամենեն լավ դարբերակը այն է, որ Ռուսիայեն կնենք, ընկերության անունը Գելիմաշ է։ Իրենք անուն ունին որպես ամենեն լավ մագարտակի սարքող կրայոգենի գետրոններ։ Հայաստանը ունենա մի գետրոն, որ չի խախտվիր, այսինքն վթարներու վնասով չերցար եւ կարող է լման դոգուն լինել Հայաստանի համար։ Thank you. And I see that, I know that you see the challenging situation that we're in. You see the problem, and we've heard about some of the issues. We've heard about the oxygen capacity in Armenia. We've heard about some of the challenges of getting that machine rehabilitated and replaced
We've heard from experts on the Physics Institute, Dr. Abrahamian, as to what is necessary for this, what steps we have taken so far in a precise manner, identifying the problems, figuring it out in a collective manner, working together with our national and international colleagues to help raise the money. We're almost there. We just have a few more steps to go, but we do need your help. So please, please call us, call the number on the screen, go to our website, and help us financially to reach that goal. We will hear a couple of words from Dr. Tamasyan and her opinions. Thank you. Շնորհակալություն Կարնի, կուզեի ասել, որ շնորհակալ բոլոր բարերարներից, որ այս տրամավակը շատ հաջողակ է լինելու։ Մենք ունենք առանցին անձնակազմ այս տրամահավաքի համար։ Շնորհակալություն Dr. Galstian, Dr. Barkhudarian, Dr. Ara Airapetyan, Dr. Astrid Zakian, Ms. Liz Zorian եւ մանավանդ Հասմիկ Hamparian։ Գիշեր-ցերեկ աշխատեցինք, որ այս տրամավակը հաջողակ լիներ։ Շնորհակալ Dr. Abrahamian ձեր ներկայության, շատ կարևոր մաս եք մեր այս տրամահավաքին եւ ինչպես Dr. Sepilian, Dr. Karczykian մեզի ներշնչեցին, կխնդրենք ձեզ բոլորից, որ մեզի մասնակցեք, ի սրտանց նվիրատվություն անեք, մենք իրավունք չունենք լքել մեր հայրենակիցներին, մենք պետք է կառուցենք Հայաստանը նորից։ Շնորհակալություն։ Thank you, Dr. Tamasyan. I'd like to invite now all of the Armenian Medical Society board members, if you can please come up to the stage. Please come. Current, past or present, please come up. You know, I've been a member of this organization for about 10 years. I've been involved with Armenian organizations ever since I was a kid. My dad was one of the members and past presidents of the Armenian Engineers and Scientists of America. And this has really been ingrained in our blood. And I know it is with a lot of our colleagues, many of our colleagues, that we have a duty, both a fiduciary and a professional duty to help our motherland. And without the diaspora, without our diasporan help, we just will not be able to achieve what we're truly potential to achieve. So I'm so proud and honored and humbled to be working with such amazing people that have the energy, have the drive, have the vision to help us get this project off the ground. I'm very happy to announce that in these last 2 hours alone, we've raised nearly $100,000 towards the oxygen generation project. Thank you very, very much. Wow, awesome. Thank you to all of you, all of our friends, family, colleagues who have donated and spent their time to help us with this project. But we're not there yet. We still have a ways to go. We will be airing this segment on ARTN throughout the next month. And I encourage you to spread the word, talk to your friends, talk to your family, talk to your colleagues, talk to anybody who's willing to listen, and encourage them to help support this project. And hopefully we'll be able to reach our goals and surpass it over the next month or so. With that, I'd like to thank our esteemed board members and colleagues for coming and helping us organize this event. I'd like to thank our hosts of the event, Christ Yeremian, Dr. Armen Hagobjanian, Vahe Shahinian, our over 25 volunteers who have been helping with the phone calls and some of the setup for this event, and also Hasmik Hamparian, without whom none of this would happen. Thank you very, very much. Thank you for your time, and we look forward to your support. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Barkhudarian. Thank you. You did a great job. Good job. Thank you. Good job. Thanks, Kevin. 5 more minutes. You can still make your donations. I remind you, please, you can still make your donations. Go to aamsc.org or call the number at 818-688-4477. Please, there are volunteers waiting for,
and we will be waiting beyond the hour to accept your donations. Thank you very, very much.